jàngat démb ba waxtaan boobu nu mu tëddee woon ci ñoom ñaar seen diggante ak lan lañ ci mën a jànge en tant que li nga xamante ne mooy ñu ngi waajal élection ak tamit am yaakaar yeneen coalition yi nga xamante ne amaana war nañoo mën a juddu budul ren waaye ay élection yi nga xamante ne ñu ngi ñëw ci kanam nañ ci ñëw léegi leneen tamit ba léegi suñu ay xibaar nañ waxtaane li nga xamante ne mooy opération police bi xam ngeen ne mu ngi wéy nit ñi nga xamante ne tamit opération bi laal nañ dal nañ ci wax seen gis-gis ak tamit li nga xamante ne mooy opération bi nu moo demee loolu tamit nañ ci ñëwaat bu baax ci biir jotaay bi su ko defee nañ ci toftal yenn xibaar ak suñu naataango ñu waxtaanee ko bu baax ñu ngi leen di gërëm kon ci tënk rek ñu dugg ci biir programme bi. Well, viewers, thank you so very much again. Thank for joining us. It's Thursday, the 5th of August 2021, and we are back for another edition of the GMA program. A day after what was a very interesting debate to many of you I know out there between Honorable Alifa Saleh and this leader of the CA, the Citizen Alliance. We reflect on yesterday's debate, and you know what can we learn from that, and what are the positives, and probably if there is also the lows and highs of the debate, we would look at that, and of course digest on it. We will also bring you a report on the ongoing police operations. The people that are affected by the operations have also reacted to that. We will also give a report on that and some other issues as they happen in the country. So once again, thank you for joining us this morning, and let's begin with the matters of the police operations. Like I said, well, people affected by the operation clearing the highways have vented their concerns over the prompt enforcement from the police and road authority. The operation, which started on July 26th, intends to get rid of all obstacles to road safety as well as the free flow of traffic within the Greater Banjul area and the West Coast region. Fatma Kasim has more details of that in this report. The Gambia Police, together with National Road Authority, began the clearing of roads and footpaths in Birkama, where the relocation of canteens and shops was done to reduce traffic congestion in the area. Occupants of the roadside had been notified by the police to voluntarily vacate or take the risk of legal actions from enforcement authorities. As the operation reached the coastal highway in Yundum, several people and businesses expressed concern over what they call a prompt operation to relocate them. One Lamin Seka described the operation as one without prior notification. Because of this came to us by surprise. We should have been notified prior to this operation. I was called to come to the workshop, and upon arrival, I met the police here, and they asked me to put all the machines in. I told them that this is the first time that you are coming here. At least you should have given us a notice so that we would have looked for a solution. But coming to us just like this is really going to disturb us a lot, because the machines we use for work can't be used indoors. We all want development to take place because it will benefit. Us all, but we want it to be done in the right way. We are appealing to the government to notify the rest of the people that they are yet to go to. Baba Sala, a dealer in construction materials, appealed to the enforcement authority to give additional time for businesses like his to relocate in peace. Say one thing, they were on advice you application form we were expecting a notice from them telling us to remove our things off the road. We were expecting a notice from them telling us to remove our things off the road. That notice would have made us prepare ourselves and also find a solution to where we'll put our things. But coming to us suddenly and asking people to remove their materials off the roadside, plus our bricks and cements, that comes with a challenge. I am appealing to all the institutions concerned for them to give us time to see how best we could find a storage facility for our construction materials, since we didn't receive any notice from them. Regarding their claims on notification, Bakari Mane from the National Road Authority said enough time and warning had been given before the road clearing operation.
We did that. We gave enough press releases that were on both print and electronic media. And prior to the expiration of that, that's when we start acting. And if you can even see the first day that we started, we were not imposing the laws on the people. We went round, like we started in Brikama, we went round telling people they should not be sitting here. And let them be warned to go voluntarily away from the roads that they were doing their business. The following day, when we understand that some of them thought it's a normal business like it used to be, they all say this is a normal saying. They will start the boat, it will never go. And we are telling them now, this is here to stay, it's here forever, it's going to stay. When we say leave the road, we mean it. It's a business from henceforth. Traffic congestion in urban Gambia is becoming a growing nightmare to commuters on their way to and from work on a daily basis. The worsening traffic situation is more noticeable during rush hour, mainly due to a number of obstructions on both sides of the roads. Reporting for iAfrica News, I am Fatmata Kasim. All right, Fatmata Kasim reporting there. Thank you very much for that report. am na solo su ko defee ñu daal di def taxaw seetlu tuuti rek ci opération bi nga xamante ne mu ngi aw jamono ji ak Gambia Police Force ñu ngi koo amal ànd ci ak National Road Authority, Gambia Transport Union ak council si tamit ak tamit ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ñu am mbégte nag lool dalalaat ki nga xamante ne mooy suñu naataango Modou Mohamed Niang ñu war a waxtaan ci lii ak ci leneen incha allah ci jotaay bi moon ñaan ñu nuyuwaat la amaat mbégte beneen yoon rek ñu bokkaat plateau bi war a waxtaan ci xew-xew yi ci biir réew mi bokk na ci opération bi ak yeneen yi nga xamante ne surtout debate bi tamit démba xam na amoon na solo ñu Gambien si yëpp ñu ngi ko doon xaar waaye ñu bàyyi rek nga nuyoo ak ñuy seetaan right now. jërëjëf Amar maa ngi laa nuyu di nuyu ñuy seetaan iAfrica TV si jamono ji si réew mi ak si bitim réew yëpp. ñi fi taanaane seen xibaar yi wér te wóor comme ni ñu ko doon waxee amaan mbégte bu baax ànd ak yow si programme bi bu mag bi comme ni ko gars yi di waxee. fii lay majji lépp loo xam ne xew na fi si réew bi ak si bitim réew soo ko taataanee fii di nga si am lu wér te wóor. soo amaat nañ mbégte ànd si ak yow bu baax a baax di la wax jàmm nga ba jàmm nga fanaan. alhamdulilah waaw xanaa réew mi mu ngi tooy nag waaw loolu moom mu ngi wane boppam bu baax. macha allah ogos bi nag moom xam nga daf ko lifin. dafa xëy rek ànd ak moom. waaw définitivement moom dafa teel a salaamaaleykum. waaw sant rek te jàmm la affaire yaa ngi seeta yal na continuer. amiin te yàlla barke lépp nawet bi daal. lépp dañ ci yëngu rek yàlla def ci barke bu baax a baax. ñu dugg ci waxtaan bi. police bi door seen opération bi West Coast lañ ko dooree Brikama bi ñu ngi si Costa Road bi daanaka ak Ol Yundum ci yoon bi gis nga ñi nga xamante ne ñu bëri rafet nañ opération waaye ñi nga xamante ne opération bi laal na leen ñoom tamit dal dinañ génn wax ñu gisee ne communication bu waroon a am mooy sensitive bu wax ak ñoom daanaka xëj na nuñ ko déggee ñoom dalul seen xel wala waroon naa génn comme niñ ko defee ñoom ci ñoom ñi wax ñoom dañ jékki-jékki rek gis gaa ak si seen kaw wax ne da ngeen fi war a jógee te fekkee planuñ ko ndax nga gisee loolu. waaw mbiri yoon moom ñoom seen bopp xam nañ ne luñ def àndut ak lu yoon santaane waaye itam nit ki ak lépp lu nga xam ne def na ko te àndut ak lu yoon santaane itam war nga ko mun a wax ne bis sàngam dinañ ñëw ne lii la ñoo def because opération bi tam ñu bëri daf leen beeta donte ne liggéey bu baax la bu am njëriñ la because amul kenn ku nga xam ne nii fi nga yem borom bitig yi wala ay garage yi yooyu noonu si kaw yoon bi la spécial yoon Costa Road bi yoon boobu yàgg neen wax ay waxam yàgg neen wax ne garage yi dinañ jóg yàgg neen wax ne dinañ ala ay kër but after that ñu bëri dañ ko de tegee noonu demoon na ba nga xam ne ni sax ifin soo joxee nit ñi information li laa wax mooy ne ñii dañoo wax rek waaye duñ ñëw soo xam dëgg la nag waroon nañ dem na leen xëy na ñu bëri ñoo si jotut waaye am nañ yaakaar ne tam ne police bi joxe woon na information balaa ñu loolu moo am sax joxe woon nañ xibaar wane ne bés nangam mooy July 26 dañu war a door opération bi waaye comme xam nga réew mi léegi bu ñu déggee kàddu yu mel noonu amaana ñeneen ñi duñ ko teel a jël seriously dañoo foog ne lii gars yi dañoo wax rek ba ñu gis leen seen kaw loolu moo am sax loolu moo am ba sax la ngaa dégg lu ñoo waxantoo mooy ne moo tax lii si lu ñu war a taxaw la tey rek am moroomoon marché Costa ñu bëri ñu ngi ana ñii dañoo soob rek ñi ko fi jox 5000 mais bi da ngaa indiwaat sa bagage mu neen jigéen mu ne ko
this time demeewul noonu de ñun dem nañ foofu noonu waaye gars yi ñu ne marché yëpp ko def so ESO bi du mën a def lii maa ngi dégg kooku mu ngi wax ma ne ko ne lii loi la boo xam ne dafa jógee ko si kaw mu ne ñoom loolu leen la wax loi bi jógee ko si kaw because lu tax nit ñaa ngi am xel boobu si yooyu opération yu fi daawoon 1 week after da ngaa gis nit ñi ñëwaat si kaw yoon bi something like that te comme ni ñu ko waxee réew mi dañ ko fàtte si yoon fàtte ko si garage fàtte réew mi si marché so lu ñu ama ko bon di yoon bi nag si nekkee ne boobu leen seetaan ñu def ko marché so dafaa nekk problème tey lu dal réew mi boo buggee dem Banjul suba gi mu jël la 2 hours fi léegi Westfield mooy ñàkkoon plan so lu si dese ko bon nag soo ko bàyyee nit ñi c'est problème highway bii rek problème la bu da ngaa gis ñi sës ay empty bitig léegi bari ko yi si kaw yoon bi ñeneen ñi jël seen table fi def ko si kaw yoon bi si footpath bi ñeneen ñi seen palansoor yi ñeneen ñi seen plate yi banaane ñeneen ñi lu nekka te foofu loolu lu métti waru foofu du kaw yoon bi waru nekk marché kaw yoon bi du mun a nekk bitig soo àgguñ si condition boobu soo nag ñu ñaa ngi koo joytu waaw fii la ñoo daanee suñ doole fii la ñoo am ak any aw nit ki nag lu métti da nga war a dundee lu aw si yoon waaye da nga war a jaar tam si yoon parce que amul benn condition boo war a mun a nekk ba yoon may la nga def lu dul yoon. exactly te foofu sax barki démb rek bu ñu doon waxtaan ak police PR bi ak NRA national ak ñi nga xamante mooy transport yi ñoom ñu sekk liggéey bi bu ne nañ ne comme njëriñ bi sax commencé naa feeñ waaye comme léegi ñoom seen bopp comme li ngay wax ne jigéen yi am na jigéen yu booloo dem ci media bi di ñaxtu di wax ne ñoom fi nga xamante ne foofu la ñu daanee seen doole di am lu ñoo dundalee seen njaboot waaye tamit di jàppale seen bopp loolu bu leen fa jëlee naka la ñooy def di wax ne nañ leen fa bàyyi parce que tamit ñoom noonu lañ ko gisee waaye police bi dañ leen wane ne lii yéen sax seen njëriñ la parce que léegi ñoom dañ fa am ay incidents yi nga xamante ne day am jigéen ñuy toog ci boor yoon yi di jaay léegi driver di moto di ñëw rek moo bàyyi yoon bi ñëw dal seen kaw am nañu ci am ñi nga xamante ne mooy ay incident am nañu ci ñàkk seen tànkaay ak seen loxo yi loolu tamit est-ce que opération bi du wàññi yu mel noonu nit ñi tamit dañu foog ñu jéem a ànd ak gis-gis bi nga xamante ne mooy kilifa yaa ngi ko gis pour dimbale ñëpp tamit mun a am dem ak dikku bu yomb amul fenn benn réew bu nga xam ne ni façon ngi opération yi dina fa am te askan bi duñ jóg génn wax spécial yi nga xam ne ñoom ñoo defoon yoon bi marché wala ñu defoon ko dëkkuwaay ñooñu foog ñu génn wax waaye mënuñoo wax a wax ba soppi loolu dégga parce que loolu mënul nekk dégga ko si kaw yoon mënul nekk marché amul mënul nekk kër loolu lu ñu war a nangu la donte la métti na ba nag yàlla am na beneen jën bu dul géej gi soo su ko defee ñu dem traité ko beneen boor waaye kaw yoon bi foog opération bi foog gars yi taxaw si te nag lu ëpp si askan bi moo wala na ànd nañ si bu ko gis nañ njëriñ bi njëriñ bi mooy lan yoon bi xal na firi tuuti bu ko soo costarul foofu noonu si boori marché bi su moto paagaan pour beneen moto dajee dafaa nekk problème ba right na ba pare sax ñi nga xam ne ñoo amee woon stores yi di gën a fay sax fay yi métti yow da nga foogoon ne léegi nii da ngaa foog ne beneen building den am building bu ees bu fa am because doo doon ne gis bitig yooyu noonu yëpp te ñooñu ñi jàngoon seen kanam ñooñu nag na faax ak doole bu nga xam ne ni mun leen faa génnee sax because even this police nii sax di pousse nit ñi ñoo gënoon a may ñooñu doole by that time waaye boobu loi boobu génnutoon waaye bu mu génnee tey ñu nga xam ne ni ñoom ñoo leen fa doon dooleel ñoo leen faxas loolu mooy xam ne loi la li si des mooy ne ñun ñaa ngi wax nag 1 week 2 weeks dafaa jeex non te te comme niñ ko déggee kilifa yi di ko wax opération bi daf fee des pour mu firi dëkk bi duñ mun a bàyyi tam nit ñi jël yoon bi rek def ko marché donte la ay marché loolu dañ ci féel ba pare liñ ci féel nag Amadou du tax ñu jël ñu soppi yoon bi marché so loolu li si nekk si dangereux li si nekk si dafa dangereux because benn tardement pour dem dina si nekk seconde li ay bakkan yu bëri mun nañ see ñàkk si fekkee am na moto bu nga xam ne ni wàcc na yoon te loolu man weakness naa si loolu tabakoto foofu noonu waaw absolument si kaw si kaw lifin bi footpath bi foofu la gars yi doon teg seen plate di jaay te loolu waru demee noonu su ko ba laata kundaa gi yëpp xam naa ne accès guñ si foofu ba des na waaye nag affaire yi dañ koy xam nga comme ñu ne council si yëpp dañu oo seen meeting ñu ne léegi dem na ngeen def seen survey seen assessment boo leen pare fan la ñu xam fan la ñoo commencé West Coast ñoom ñoo njëkk a pare ñoo tax ñu dooree ko Brikama léegi ñu ngay ñëw xam naa ne tamit ñu ne waa KMC pare na waa Banjul tamit pare nañ soo xam ne dañoo continuer lay dugg ci KMC noonu dal di utali Banjul waaw am nga KMC foofu laata ko naa jógee ko Tabakoto dem ba Buufa zone waaw ñaata yoon dañ leen de clear foofu sometime wax ñu wàccaat waaw te foofu yow xam nga ne after footpath bi rek diggante boobu noonu
dañ ko dee fuul yëpp pour nga jaar fa ak tànk sax problème la sometimes beneen area si footpath bi nga fi fekk ku fa teg ay fogo jaayam or something like that te loolu amul even booy yi moo di yi dee dem di tukki nii sax dañ de aman problème pour jëm jaay si mbedd mi ñooñu dañ leen ko aaye te du taabal de waaye taxaw bi rek soo Sénégal gii ñu dend opération boobu dafa dee am ba ambulance yi leen ko def dañ dee dem sax ba am problème ba nguur gi daf leen de créer beneen location boo xam ne dinañ fu mun a nekk def seen jaay waaye balaa ñoo am problème balaa ñoo génn foofu noonu nguur dem client fale daf di nekk problème pot nag after dañ nañoo gis ne loolu mooy njëriñ bi because yoon bi mënut a nekk marché su ko nekkee jéey yi si nekk dafa bari risque yi si nekk dafa bari absolument yoon yi bari nekk nañ marché ñeneen yoon tamit nekk ay garage ay place jaayekaay ci yoon yi bari na torop ci biir dëkk bi so su fekkee ne gis nañ opération bu mel ni fexe yoon yi nu ñoo yaatoo yoon yi tamit nu ñoo seetee dafay am solo ñu dooleel leen ci opération bi donte ne wax nga ko lu am solo léegi loo mënta def foog am ñi nga xamante ne foog ñu gisee ku leneen waaye bu yàggee njëriñ bi ñëpp ñoo koy gis jafe-jafe tamit du ñàkk ci liggéey bi te ñoom seen bopp wax nañ ko ñu ngi ci jànkuwante la ñi nga xamante ne mooy ay jafe-jafe te dem na beneen am ñi nga xamante ne sax jàpp nañ leen te dañ leen war a yóbbu ci kanami luwaa ndax bañ neen wala bugg a taxaw wax ne loolu du am soo nañ ci bàyyi xel surtout ñu nekk boori KMC ak Banjul fu mu nekk nii ku nga xamante ne foog naa ne ku ko déggut bariwul wala ku ko gisut opération bi nu moo demee soo teel a wàjj la sa bopp dina am solo nga bàyyi ñëw bugg laa forcé nga jógee fa wala leneen li la si di fekk teel a fagandu daal dafa am solo su ko defee ñu wéy ci beneen xibaar wax ci leneen ci jotaay ba léegi ñu dem suñ next story now we'll move on to our next story because days of uninterrupted rain of the 2021 farming season has led to the flooding of the female automotive garage of Bankau in the Kanifi municipality. The mechanic workshop, initiated and operated by women in the men-dominated profession, has been forced to slow down in its response to demand of customers due to the weather conditions. Here's more details of that in this report. The female mechanics could not continue their pace in dealing with nuts and bolts after nearly a week-long uninterrupted downpour. As the case with many places within the Greater Banjul area, their skill center was flooded, resulting in questions of hygiene. The Chief Executive Officer of the female automotive, Fatmata Jame, highlighted some of the challenges brought about by the rainy season. Now we are encountering a lot of difficulties because during rainy season, we are not able to walk. The place get wet and then you see a lot of bacteria, earthworm everywhere, so that will not help us. It is not even hygiene for us to be here also. And also it is affecting us physical and financial right now. She used the opportunity to call on sponsors to consider giving into the plight of young women in the automotive business. It is clear, she said, that their work cannot continue in the given situation and that their customer satisfaction and base will likely be affected. We are in need of sponsors. We are calling for the private sectors, individual, government, and also the donors to come and help us because this is a female garage that we have. And then we want everybody to be proud of us and come and help because we cannot be here we work only for 6 months and then we stop another 6 months. That is also not advisable for us. It's not even encouraging for us. And if we come back, we start it again fresh. I mean, we have we lose a lot of financial and even physical. So we need support from government and others for us as individual. The female automotive service providers are youth who came together to create a service which would provide job employment to complement the national development drive. Their program empowers women in the skilled sector to take up challenges without giving in to any form of discrimination. Reporting for iAfrica News, I am Hawan Jai. All right, thank you very much for the report there. Of course, on the female automotive garage, calling for support from government, individuals, philanthropists, and whosoever can help the mechanic garage, of course, in Bakau, so that they can continue their operations during the rainy season. So they are affected due to the rains, especially of these days. It has been continuously raining. We are in August, by the way, so probably in the next coming months, the situation would continue as it is. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñi ay jigéen lañ
nekk ay fiita ay defarikat moto nekk foofu ci Bakau léegi nag li xew mooy seen place bu ñoo liggéeyee dafa mel ni taw bi xëy na indi ay jafe-jafe foofu mon ñang yaa ngi ko gis ci liggéey yi nga xamante ne góor yi ñoo ci ñu doon gën a yëngu wala ñoo gën a bari ci yëngu jigéen ñi tamit waaw dugg ci bu baax a baax wane ñoom tamit seen xarañteef xam nga ñu ne ñaari loxo ñooy takk tubay waaye tamit mooy takk seer waaw te gars yi loolu lañ ba fa mel ni liggéey bi nga xamante ne daanaka góor yi rek lañ doon gis ñu ko def jigéen ñi tamit dugg nañ ci liggéey yooyu mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo waaye ñu ngi am ay jafe-jafe surtout ci nawet bi taw baa ngay ñëw dafa mel ni seen liggéey bi dematut comme ni mu daan demee soo ñu ngi woote ndimbal pour ñu jàppale leen waaw ndimbal de ñëpp la war Amadou ku nekk war nañ laa dimbale soo si tolloo waaye rawatina ñii waaw te ñii nag am nañ ministre yi boo xam ne ni taxawaayam mooy jigéen ñi ak dooleel jigéen ñi kon am nañ yaakaar ne su nekkee tey ministre yi boobu ñu ngi seetaan programme bii nii war neen doxantu ba si ñooñu seet lan leen yelloo si ndimbal ñu jàppale leen si because ay ndaw leen te jigéen leen te façon ñu mel ni dañ ko war a encourage si dëkk bi pour mu am because de nag comme because góor lu mu def ba mu succeed jigéen moo nekk si saa itam ba loolu mun a succeed jigéen itam lu mu def ba succeed góor a ko si jàppale kon yëpp su bu ñëwee si mbiri liggéey mun ne wax ne yëpp benn la te ñi seen taxawaay am na solo kon nag ministre bu nga xam ne moom leen dénk bu mel na ak mbiri njaboot gi yooyu noonu ñooñu nag am nañ tey ñu nga xam ne te seen yëngu mooy pour dooleel jigéen te ñi yelloo nañ ko te am nañ soxla mooy dem seet lan leen mën a dimbale si béréb bu nga xam ne foofu la ñoo daanee doole te façon yi dafa war a bëri sax si dëkk bi Amadou war na fee bëri bu baax a baax ba si yeneen gox ay gox-goxaat yi yëpp ñu gis ne jigéen ñi dinañ leen taxaw foofu noonu parce que jigéen ñi nag ñooy everything spécialité time bi because tey li yow mooy ne rek ku fi oote meeting soo cegoon lu fa nekk jigéen ñi ñoo ëpp so waaye waruñoo nekk rek ñu war a dem si meeting yi togg añ yi tàccu mu jeex so war na leen a gis si different area boo xam ne ni ñoom tam dañ see am seen koom-koom di si gis seen bopp si liggéey boobu so ñii ñenn la si ñooñu parce que ay ndaw leen jàng nañ ba tey am garage bu nga xam ne nii amal nañ ko seen bopp kon ñu nekk nag si jafe-jafe time bi kon dañoo oo ministre bu nga xam ne moo si ron ministre boobu la nekk yore jigéen ñi ak njaboot ge yooyu ñu dem seeti ñi jàppale leen seet lu ñu yelloo si jàppal ñu def leen ko jàppale ñeneen tam dontal nag ñëpp a yeewoo ndimbal waaye ñii nag rawatina ñu Amadou waaw nekk ay jigéen waaye nekk tamit ay ndaw surtout loolu tamit dafa am solo am tamit nekk ay nit ñi nga xam ne dañuy responsable parce que loolu dafa am solo te li tax mu nekk li nga xamante ne mooy mu am gën a am solo sax mooy liggéey bu ñoo def ci réew mi baaxawul ñu ko gis jigéen di ko def waaye dañ dem nañ ba gis ne loolu dañ ko war a génnee te ñoom bokk nañ ci ndaw yi nga xamante ne ñoom jël nañ lead bi dem tey jigéen bu nekk bu defar moto wala jigéen di dawaral commercial wala gis ngeen fii ay taxi wala di nekk ay absolument wala di nekk li nga xamante ne mooy ay tabax di nekk ay maçon di nekk ay leneen li nga xamante ne mooy contracteur ak yu mel noonu yëpp mu nekk li nga dañ leen ci war a mën a dooleel bu baax ba parce que jamono moo ci toll te aduna baa ngee dox te dañu war a évolve ànd ak moom doxalin bi te jigéen ñu mel nii buñ demee ba amal seen garage bopp te jigéen ñi ci yëngu dañ leen war a taxaw bu baax a baax comme noo ko waxee ñëpp yelloo nañ dimbal waaye surtout nag ñoom ak période buñ toll mooy ci jamono nawet te nee nañ su fekkee dañoo liggéey juróom benn weer yeneen biram bi juróom benn yéeri yëpp ñu toog ko di seetaan loolu demu kër war nañ leen mun a dimbale ba ñu am as tuut li nga xamante ne mooy place buñ mun a bu yanj bi nga xamante ne moom lañ cee liggéey waaw loolu dafay am solo so loolu lu am solo nga wax jigéeni contraction yi nga wax ñun gis nañ ko Fatima Diop food health bu nekk man sa konko waaw mun neen wax ne moom moo rénové quotas bi laajoon naa ko jigéen la buy yëngu si mbir contraction yi nii jafe-jafe yi si doon fii si yëpp expliqué loon na ko den maçon bi den same thing soo si demee ñun si kër gi fi am nañ ko so ñii bàyyi fi romb fi seen make-up yi menu ñi Mariama Thiam romb fi seen make-up romb fi seen ay coquette dem cuusali di dóor waa daan seen dool ok foofu leen buggee ñoom ñëpp mënuñoo nekkee benn area bi so waaye moo tax ne den yelloo neen dimbal Amadou te façon yi dañ ko war a encourage pour taxawaale bi dina gën a war a mën a wàññee ko te ñi am nañ dëkk bi am na space bu nga xam ne war nañ fa mën a defar comme façon yii nii ministre bi bu nga xam ne kooku moo responsable mbiri jigéen ñeeg yooyu boori Josuwan bi nag foofu war nañ ko mën a defar ba nga xam ne ni
comme ñuy yëngu si concret ko defar ko ba si kaw defar ko ay place yu bakkane yu méngoog jamono jigéen ñi nga xam ne ñi ngay jaan seen doole si façon yooyu ñi fexeel yóbbul leen ko suñ fekk te mun naa am ñii dee ren fii mun naa am fii këri jàmbur la boot si yooni Banjul bi foofu war nañ fa mun a defar lu mel noonu bu ko foofu noonu mu ngi si faro yi foofu noonu buñ ko concrété ba def créer ko mu nekk garage bu am solo jigéen ñi am métier ñu yóbbu leen fa ñoom mu nekk seen lifin seen area bu ko foog tam ministre bi ak création am lu muy créer ba noonu rek dem seet benn jigéen ñi yóbbu leen ay machines yi wal fale ay weer machine boobu yaaxu wala dem si maquette bale lifin leen dafa am yu ñu war a tabax yoo xam ne nii xam-xam la waaw dafa am njëriñ bu nga xam ne ni ñii suñ fa nekkute ñeneen dañoo ñëw nekkaat fa te loolu dina tax nit xool ko am mébét si ñii li ñoo def soo dem def ci parce que dem ni ñoo waxee góor yi seen taxawaalu noonu lañ ko waxee jigéen seen taxawaalu kon nag suñ demee ba nga xam ne ni uteel nañ jigéen ñi ministre yi boo xam ne moo responsable seen biir kon lii ñoom am nañ tey xëy bu nga xam ne war nañ see dem jàppale ñii donte la ñuy war a jàppale bari na waaw war nañ see dem jàppale nii because gisoon naa ñi demoon fii Kayaaf machine boobu di defar mbiri lekki ganaar yi dafa am solo trop si jàppale mbiri jigéen waaye ñii itam nañ leen jàppale ñoom itam jar na sax bu ñu amul bagage si mat ñu jënd ko lebal leen ko ba pare sax ñoom ministre bi sax man dama noonu ñii ñoo war a maintenance motom bi garage bi bu jigéen amee ñoo war a dem maintenance motom bi ak dama ne sax prime tam jigéen la ñooñu jigéen ñi ñoo war a dem maintenance seen so dafa noonu nekk lu nga xam ne ni dooleel bu fës la te ñoom leen si doon gis seen bopp waaw te dañ soxla loolu dooleel moom dañ leen war a dooleel vice président sax motom bi ñee ko war a maintenance yes maa la ko wax de loolu la su ko defee female automotive garage bu nekk Bakau foofu lañ nekk ñu bàyyi leen xel bu baax mun leen tamit gestu jàppale leen kon niñ ko waxee ñu ngi yëngu ci métier bu am solo waaye tamit ñu soxla ñu taxaw leen surtout ci période nawet bi loolu dafay am solo gis ngeen garage baa ngi noonu mu nekkal lu am solo nañ leen dem jàppale mun naa nekk ci côté yu nekk mun su fekkee ne dem fa sax yóbbu sa moto ñu defar ko loolu jàppale la parce que loolu tamit dafay am solo bu baax baax waaw mu ngi noonu xam naa ne dañuy continuer rek waxtaan bi gannaaw bu ñu waxee ci wàllum police bi seen opération bi wax ci wàllum ndaw yi ak seen yëngu-yëngu taxawaay ci réew mi ak ci ndambal bu ñooy woote ci kilifa yi wala ku ko mun jàppale leen ñu wax ci démba debate bi nga xamante ne amoon na wala waxtaan bu amoon diggante honorable Halifa Sallah ak docteur Ismaila Sine bu Citizen Alliance moon ñang mu nekkoon Gambians di ko doon xaar démba mu ngi noonu mu nekkoon li nga xamante ne mooy lu amoon solo ñoom ñaar ñu jàkkaarloo aju ci wàllum coalition 2016 debate bi force rek balaa ñoo dugga ci lan lañ ci waxtaan bi noo ko gisee ma bëgg a rek fàttali li indi debate bi démba ci waxtaan ci interview la docteur Ismaila Ceesay dal di fesal ne coalition 2016 ñi ci bokkoon leaders yi mooy political party leaders yi ñoom ñoo dañ feel mooy yëf yi dafa yàqu wala sax dañ mu teg si ne sax dañuy tas yaakaar Gambien si mu boole ci ñëpp boobu noonu honorable bu mu ko déggee honorable Halifa Sallah àndul ci nee na moom loolu àndul ci pare na nag because honorable Ceesay wala boog docteur Ceesay moom dafa waxoon ne moom pare na jàkkaarloo ak kenn ci ñoom ku pare rek pour ñu ñëw ñu waxtaan loolu te moom lan mu dana indi firnde pour mu wax lan fan la teg li nga xamante ne mooy argument boobu léegi nag Halifa Sallah pare na mu ne moom tam pare na ñu ñëw ñu daje démb pour ñu indi waxtaan bi amoon na solo xam naa ne seetaan nga ko honorable kii nga xamante ne mooy docteur Ceesay moom moo ubbi waxtaan bi wax lan moo tax mu gëm ne coalition bi dafa féel waaye tamit yemuñ ci waaye dañ tas yaakaar Gambien si lan naka nga gisee démb ci kàddu yi nga xamante ne la ubbee jotaay bi. waaw first of all waxtaan bi amoon na solo because man lu ma si gën a ne mooy ne. baaxoo di gis si réew mi ay kilifa yi jàkkaarloo di wax. waaw. li yóbbu réew mi wala di wax li passé si réew mi kon démb guleeti loolu rek dafa mel ni gradué neen beneen level pour dugg si because right now foog mu continuer di am because Gambie loolu la pour innovate mooy problème bi ba soo ko xasee def rek mën naa continuer man fu ma si gisee loolu lu ma si gën a neex mooy loolu bu ko réew mi rek ñu dendat amul ministre bu ñëw si grand si plateau yi nekk fa ak ñeneen pour ñu waxtaanee mbiri réew mi waxtaanee moom lu mu yëlif te loolu dafa war ku ne ba fii problème la fi kon ñi jox neen exemple démba soo loolu bokk na si li ma si gën a neex démba si debate bi dontale lu passé leen doon wax waaw
waaw donte lu passé leen doon gën a foofu leen gënoon a focus seen mbir doon ko waxtaanee mbiri coalition bi kenn du wax ne am na lu ñu waroon a defuñ ko absolument loolu moom kenn du ko weddi waaye am na tam loo xam ne am na def nañ ko exactly yes mooy lan changes already am waaw Halifa waaw xam na ci tontu yi moom foofu la laal na fa bu baax a baax parce que absolument balaa coalition bi doon ñëw façon yi dibéet yi nit ñi amuñ doon xalaatam sax pour def ko ci réew mi kon nag coalition bi moo tax nit ñi mun a am xalaat pour am dibéet bi ni ci biir réew mi waaw exactly gos loolu lu tax coalition bi mun nañ wax ne moo fi indi démocratie wala nit ñi ñoo fi indi démocratie loolu nga mën a wax nit ñi leen fi indi soo lii yëpp si xeeti yokkute démocratie kon mun ne wax ne loolu bokk na si lu mu am wel am na comme ay réforme secteur sécurité secteur yi soo ak yu ñoo wax noonu yooyu yëpp ay yooyu moom li si laak dafa bëri absolutely because docteur mu ngi doon agiw ne coalition bi comme for exemple dañ jaar ci qualify round ci nawetaan for exemple ñëw ba ñu qualify dugga ci competition bi waaye winuñ trophy bi te Gambien si foofu lañ doon xaar mooy dañ ñëw toog gis lu fiy dox ci réew mi ñu xam ne lii fuñ jëm baaxul wala ñoom gëmuñ ne foofu dafa Gambia fu deserve na loolu ñu ñëw ñu boolee seen xalaat xeex combat bi gagné buñ gagné nag am na luñ promotion Gambien si dañuy indi ay wecceeku yi nga xamante ne mooy ci doxalini réew mi ci yu bëri nee na nag loolu amul donte ne xeex nañ xeex bi bég jëlee lu fi nekk foofu nangu na ne loolu of course yokkute la wala ndam la waaye ndam bi yemut foofu parce que du loolu lañ gëmloo woon Gambien si nañ ko def pour moom loolu failure la parce que nag dañu waroon a continuer xeex bi ba mu mat ci nu mu ko waxee ci odawee Halifa nee na nag si la del mu dellu si indi ay kayit wone na waxtaan bi dooree nag lan lañ ci d'accord ak lenn li nga xamante ne mooy am na ci biir mu ne ci tënk rek ne moom comme ni nga ko waxee ne xeex bi wala coalition bi mënuñoo boole ñëpp mu ne nga wax ne ñëpp ñoo ci nekk te loolu féel nañ àndul ci loolu mënta nekk ndax moom nee na coalition li ko taxoon a jóg loolu am na 100% succès nañ mooy génnee lu fi nekkoon indi démocratie bi nga wax indi tax li tax démb ñu am débat bu mel noonu waaye tax nee na moom coalition bi yéena mooy bu demee ba ñu am nguur bu buñ sampee nguur gi rek mu war a doxal coalition bi si la dooleem am parce que am nañ nguur ba pare nguur boobu moo waroon a tax liñ bëggoon ñoom ñu nuñ nasoon yéene buñ amoon moo mun a am antu ci réew mi te moom bokkul ci nguur googu comme bu boobaa nag moom munta bokk ci benn yàqu-yàqu wala responsabilité kenn mënu ko wax ne bokk na ci loolu absolument waaw démb waaw loolu moo nekkoon waaw moom fu mu ko teg waaw fu nit mun a nangu la xel mun na ko nangu comme mu ngi wax gars yi si nawetaan leen jaar nangam waaye gars yi COP bu mag leen winde buddi fi 22 years président waaw loolu COP bu mag la de waaye askan bi ñoo win COP boobu génnee ko tegee ko say soo mu desoon ay super COP yooyu xëy naa loolu dama ko ñëwee comme nu ko docteur waxee waaw foofu mun naa am wiinuñ si COP yooyu noonu luus ne waaye nag bu mag bi moom jël neen ko ba gàddu ko ba réew mi àdduna bi yëpp gis ko ñu tegee ko nele soo li si des nag comme mooy lu Halifa wax rek mu coalition loo mënta dégg ki toog kooku moo amee responsabilité kooku moo li si des moom moo ko mën a doxal because ak lu mun ta nekk coalition mu jeewul ñëpp génn waaw xam nga moom saay nag mooy tax nga dugg mu jeewul ñëpp génne neen waaw soo kon na responsabilité tam foog ñu takk ko si bopp yi waaw si point boobu la nga mun cee jàngee lan xam nga li ci gën a da nga gis ne after bu ñoo samp nguur gi coalition daanaka leaders yëpp ñëpp ñu ci gën a bari bu dul ñëpp sax mun naa wax ne ku nekk amoon nga ci place waaye moom bokkutoon ci nguur gi xam nga ñëwoon nañ ko ci wax ko ci lu ne Halifa jox nañ ko place vice président ministre jëlul yooyu yëpp dafa mel ni dafa gisoon bagage yi te exactement moom la nee na moom bokkutoon ci nguur gi bu ñu waxee ne am coalition bi fenn buñ ko ci boole absolument mun nañ ko sa ñaata moom problème moom si li mu bokkoon loolu pare woon mooy génnee fi nguur gi génnee jeex léegi nag ñi fa des doxalinu nguur bi ba nga xam ne liñ digoon askan bi li si bëri amul sa 10% wala 0% soo ñooñu nag ñi fa nekk si nguur gi ñoo waaye moom defi na lii moom cëram moo doon loolu parce que jëlutoon benn position kon am na ray pour mu defend boppam soo loolu waxtaan boobu moom kenn du ko bañal li si des nag mooy na nag ña fa desoon ñooñu lu ñu digoon askan bi ñoom ñoo si génn absolument waaw mu nekk xam naa luñ ci wax point si luñ ci mën a dem waaye mun ñam beneen point mooy ñu gis tamit media bi ñëw bu baax collaborer ànd ci liggéey mu nekk lu am solo ay xale tamit ñoo ci gën a bari waaye ñu gis ne ñoom yëpp ñu waxtaan leneen li mooy Gambien si am na ñu am utee gis-gis ci waxtaan bi tamit li umba waxtaan bi ñu bari jàpp ne waxtu buñ ko defee est-ce que jar na ko tamit
dem ba 4 months balaa élection ñu war a dellusiwaat lu xew 4 years ago coalition bi nga xamante ne am na ñuy wax ne tas na tasul ñu war a jëm ci élection ndax jamono bi moo nekk right time pour ñu waxtaanee ko am na ñu wax ne déedéet jaru ko woon nañ waxtaan li affect life Gambien si jamono ji li xew ci réew mi ñu waxtaanee ko ak ñoom ñaar yëpp ay aspirants lañ mooy ay candidates ñu bugg a bokk ci élection bi am yéene boobu war nañoo tey toog ñu jàkkaarloo ñu waxtaan ñoom lan lañ amal Gambien si buñ leen dénkee réew mi lan la ñoo indi daan toog di fàttale ko am na nag ñu wax ne déet nañ jàngaat fuñ jógee ba pare am na ñuy xalaat coalition fuñ toll fii tey pour ñu mun cee jàngee buñ cee nas beneen coalition ñu bañ a daanuwaat fi nga xamante ne wala ñu bañ a gisaat lu xew ci coalition bi nga xamante ne mooy bu amoon 2016 balance boobu noo ko gisee. xam nga li waykat bi day wax. waaw fi nga wokk foofay xasen ñoom fu ñu wokk démb du foofu mooy xasen si réew mi. waaw den loolu li nga ko doon xaar pour ñu wax ko. waaw ko réew mi right now lu ñor réew mi. seen debate bi indiwul ko démb. parce que wax naa ne lu passé leen doon waxtaanee. kii di si teggi tuuma. kii di si wax leen diggewoon defu. waaw te mun neen wax ne loolu 95% ba diggewoon loolu dem neen. 5% ba fa dem mooy nguur gi ñoo fa nekk léegi. kon li si des si ñoom ñooy responsabilité. Halifa comme nu mu ko waxee lu mu bëggoon ci coalition bi am na ko mooy génne nguur gi fi nekkoon. bon nag fu ñu wokku du foofu mooy xasan si réew mi right now. waaw ñoom lu passé leen doon di wax. te comme noo ko waxee lan leen amaloon pour réew mi si ñoom. waaw fi mënta ñëw. dina am ñu jàngee si ñoom. am na rumeur daal dina wax si coalition yi fi war a am ak président Barrow. ñooñu dinañ si jàngee. ba suñu waxtaan ak nguur gu ñu war a parti bu ñu war a coalition nag. dibéeti démb bi dina leen jàngal pour ñu wax lu wér teg ko fu wér parce que gis neen coalition bu fi amoon coalition bu rëy coalition boobu nag noonu rek la mën a demee réew mi dafa bëggoon ñu ànd rek pour génnew fi li fi nekkoon so loolu foog nit ñi tam am ci understand ne bu ñu la fa tegoon yow Amadou sax di nga doon génnee li fi ne ndax nag di nga boo génnee li fi ne di nga fi def li nga xam ne ni tay boobu loolu leen mën a waxee di nga fi def lu nit ñi doon xaar si wala déet loolu moo fi nekkoon gëmloo nit ñi ne combat bi lii rek moo ko mën a li ñu ko mën a gañeloo mooy foog ñu ànd ci ànd boobu tamit nee na foog am na ñu bëggoon dara wala am na ñu bàyyi dara téye dara waxtaan boobu consensus am seen diggante ndax moom bokkoon na ñu am bëggoon a jiite waaye boo gisee mu bàyyi xam na ne bu bàyyee duñ mën a gañe ku nekk sa demale sa bopp duñ mun a gañe waaye booloo bi tax na ba tey ndam buñ bëggoon ñu am ko loolu mu nekk lu am solo waaye beyond that wax nga ko ci ndorte bi war nañ cee mun a jàngee lan lu bari lu am solo lu bari leen si mun a jàngee waaw parce que wax nga ko nguleet ñu ko gis loolu moom si gën a neex waaw for the first time ever si history réew mi ñu gis li mel nii am kon mun nañoo wax ne docteur tax na réew mi àgg ci beneen level tamit ci wàllum démocratie dooleel ko ndali bokk na ci benn ponk yi nga xamante ne ci ponk yu bari ci réew mi luy gën dooleel démocratie dooleel tamit mooy li nga xamante ne mooy waxtaan suñ biir ndax am nañu ko yàggaa sàkku donte ne sax ci bariwul ñu ko gis muy am ci Afrique waaye ñaari candidates yi nga wala ay ñi bugg a jiite réew mi ñëw jàkkaarloo waxtaan ci mbir mu ngi soog a am ci réew mi te loolu mun naa jur yeneen tamit mu mun a am ci réew mi comme noo ko waxee foog naa loolu luñ mun a ndam gis yokkute la daal démb ci liñ mun a gis ci waxtaan bi waaw dañ leen si jaaraamal ñoom ñaar spécial ki nga xam ne mooy ndaw Ismaïla xaleel la ndaw la te lu ma si gën a ne affaire yi yëpp jaar na si yar ak teggin lii mooy yóbbu réew si kanam absolument lii si nekkoon ne 5 years bi ñu passé dañu ko doon def mun na am du doon activité mun na am sax failure bu mu gis noonu mun na am du doon di am boo nag ku ne dafa nekkoon sa ruq ku ne di defee nu mu la neexee ku ne di seet nooy bopp tojee sa boppi janax lii moo ñu indil problème bu ñu agsi ni tey loolu foog mu jeex ñu door a jël beneen yoon bot lii nag nekk na lu nga xam ne ni nekk na lu am solo mooy tax réew dem si kanam ko foog ñi nga xam ne dañ bëgg a jiite réew mi ñoom ne ñuy dajee di waxtaan den su ko defee itam ñi leen toppa mun see jàngee lu bari parce que démb maa ngi ko benn ma ne ko ne lii tey ñoom si seen boppa ku si ne tey am nga plus am nga ay yokkute si nit ñi lay toppa gëm la bi ko sa waxin tey ak si yéen dontale lu passé leen doon waxtaane bon lu passé loolu ñu doon waxtaane tey nekk na lu leen jural njëriñ te nekk na lu nga xam ne mën na jural réew mi njëriñ mooy lan nit ñi dinañ continuer di waxtaan te réew foog Amadou ñu ko nekk ñu ko seex dañ koy waxtaanee. absolument ñu bokk gis-gis toog wax. ba gis intérêt réew mi. te démb dafa am solo te dafa awoon ñu bokkul parti toog wax. ba dajee si lu intérêt réew mi. ñu gis Gambie rek démb loolu moo doon di feeñ. absolument te bu continuer Gambie dina dem si kanam. dañu war a wax bi nga xam ne nii.
ku nekk fi nga mujjee rek mooy réew mi parce que nag kenn réewit fi ba doy ni réew mi gos yow sa tuuti moo tax nga nekk si biir réew mi comme réew mi moo ëpp ku ne kon dañ ko war a waxtaanee ku si ne indi si sa xalaat te Halifa nu mu ko waxee loolu moo feeñ 2016 ñoom yëpp dañ fàtte seen bopp ci benn boor ñëw am benn jubluwaay gis réew mi moo indoon dajale booloo boobu xam nga dajale boobu ñu amoon xalaat boobu ñu amoon su fekkoon ne dañ ko amoon si nguur gi pour yóbbu Gambie tey leebul mi nekk ne romb nañ ko kon na den dem ba si biir waaw ci National Assembly bi ci élection bi Halifa nee na wuutee bi daanaka foofu la commencé because dañ jàppoon ne ñoom yëpp coalition bi dañoo demandoor ci élection boobu waaye am loolu tamit gisewuñ ko noonu am ñu ko gisewut noonu loolu leneen la beneen bi mooy da nga gis ne kii Demba ku am expérience ci politique yàgg ci géopolitique bi lool ñu naw ko ci tamit ci xam-xamam ci doxalinam ci yu bëri feeñ na ci impasse bi moo honorable Sall ñu gis tamit beneen ndaw bi nga xam ne mu ngi soog a dugg ci géew politique bi waaye mu nekk ndaw bi nga xam ne dañ ko naw ci réew mi ci xam-xamam moom tamit ak ci parcours mooy jaar-jaar bu mu fi def ab tuut mu am ndaw yi nga xam ne ñu ngi xool ci moom te mu nekk rôle modèle ci ñu bari donte ne ndaw la ñoom ñaar bu ñëwee booloo war a wax ci mbir xam-xam ak experience of course ak njëriñ foog mu feeñ ci waxtaan boobu ci côté boo ko mun a xoolee njëriñ donte le comme nu ma ko waxee 4 years back waaw waaye terew tam njëriñ feeñ na si because teg neen doxalin yi nga xam ne ni réew mu ko doxalee mën leen laa gis si kanam lu jëm si wàllu mbéy bi moomu si gën a nee plan yi si am ak ndimbal pour am nga job creation job bi 1000 people wu ñu wax neen loolu so moo tax definitely ñi seetaan programme bi yëpp rafetlu leen ko gërëm neen si Halifa mu nga xam ne moom moo wàcc ñëw fekk si waaye booy bi tam war na ko yar si biir waxtaan bi waxtaan nag after waxtaan bi nag li ma si gën a neex jox na cër Halifa bu baax jox na ko cër bu baax a baax parce que moom man sax dama ne moom Gambien si wii na leen démocratie bi am win na si Gambie win na si but Ismaila himself win na si because dëgg la ndaw la am na xam-xam but am na lu mu pic dem ba si Halifa am na lu mu mën a jàngee si Halifa ba moom dootul bu waroon a rëy sax dootul kuy war a rëy parce que Halifa dafa wàcc waaye gëm naa ne xolam sedd na dem ba si Halifa te moom am na lu mu si jëlee te réew mi lii la soxla foog ñu waxtaan so moo tax waaw xanaa next time rek ñu seet point bi naka la surtout buñ tollee période bi nañ fexe xam naa ñoom Haruna ñoom ñoo moom moo host debate bi démba ak ñu mel ni comme ñoom ñum liggéeyandoor démba nañ fexe bu fekkee ne na mun a nekk nañ fexe naka la ñoo boolee suñ candidates yu war a dem ci élection bi président Barrow mu ko doon wax sax waaw du wax na sax ba wax fa lu am solo parce que nee na koo xam ne ni nanguuta ñoo jàkkaarle askan bi wax ak ñoom wax na ko de bu ko kenn sànnil kan an ba pare loolu mooy dëgga bu ko si réew yi gis yëpp bu élection di ñëw ñëpp dina ñëw waxtaan donte la nag ku si nekk tam am na ray na bugguma dajee di wax loolu am nga si right waaye daal kenn ku si ne war na mun a génn ñëw waxtaan ak askan bi wax li nga amal askan bi loolu ak noo koy defee dafa jot nag den doyal si danaa def lii tëgg ay sabar fële loolu sax bu ñu neexoon ñu stop ko waaye nag mënuñoo campagne si plateforme si waaye foog nga dem yaaxa fële xaalis tëgg fële ay sabar benn ci ni lifin fële kenn xamul lan la amadul système boobu da foog ñu génn si waaye nag du yomb waaye nii ñu commencé nii mun na koo def parce que nag ñun man de bokkoon naa si ñi yooyu façon ngi dibee yi ñu am ko si réew mi parce que mun na indi dal si réew mi mun na indi nit ku nekk xool fu ko neex mu dem fa spécially youth yi nga xam ne ni ñi ngi si suuf war a ñëw so lii mun nañ see jàngee lu bari démb dëgg baax na am na solo su ko defee war nañ cee bàyyi xel waaye nag bu baax a baax fii xasen moom gars yi ñu ne okkuñ fii xasen démb waaw xëy na beneen yoon waaw non loolu moo tax war nañ cee mën a jàngee gars yi ñu organise démba mun nañ ñoo fexewaat ñoom Ron ak gars yi ñu fexe indiwaat candidate si pour élection bi balaa décembre bu fekkee ñoom yëpp mun nañoo ñëw dajaloo waxtaan wax ak Gambien si jàkkaarloo ak ñoom wax leen ku nekk agenda bi nga am noo koy implémenté Gambien si déglu la ñu def seen analyse bopp xam nag naka la ñoo tànnee loolu dana am solo. waaye nag yombul xasante si politique yi dina tax nit yi dootuñu xasante si politique. waaw dina wàññi lu bari da ngay wax si xam-xam teg ko si lu leer. teg ko si yar ak teggin teg ko si respecté réew mi. dina tax tam affaire yi tribalisme bi bu ko ñoom ñëpp ku ne ngaa ñu yaa ngi dégg dem li ñoom liñ tëjee su loolu tam bokk na si li nga xam ne ni amoon na si solo bu jërëjëf su ko defee mbokk yi ñun tamit ñu gërëm leen bu baax xam naa ne am ngeen ci gis-gis xam naa ne ñu ñàkk suba ñu gën koo yaatal ak yeneen of course
waxtaan ci démba lan lañ jàngee ci wala naka lañ gisee li nga xamante ne mooy waxtaan bu amoon diggante Honorable Halifa Sallah ak Dr Ismaila Ceesay ci coalition 2016 ndax tas nañ yaakaar Gambien si am téet dégg ngeen lu ci feeñee ak lan lañ ci mun a jàngee mu nekk li nga xamante ne mooy lu amoon solo su ko defee ñu am yaakaar yeneen tamit yu mel ni dana topp mu am ci réew mi mun nañ ñu gërëm la bu baax a baax ci waxtaan bi amatina solo xam naa rendez-vous bi suba lay doon ñu dellusiwaat ci week's ending edition bi ñu waxtaan ci yeneen point ak yeneen mbir ci réew mi ngi leen jaajëfal bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee Good Morning Africa programme bi fii ci iAfrica TV rendez-vous suba lay doon di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta nekk di leen wax jërë ngeen jëfati thank you very much and ba ëllëg incha allah